Ella acordo sozinha com estranho seu cordo, a verdade assustadora de milionário. A correnteza do seu coração rugia como uma tempestade, seu paido. Na penumbra do cordo, lia acordo, olhos arregalados. Ao perceber corpo estranho ao seu lado. O respinger do luar filtrava pelas cortinas, revelando rosto masculino conhecido, mas neo familiar. A confuso o envolvia como uma densa nevoa. Quem era ele? Como ele veio parar ali? A adrenalina a fez tremer, e a idea de que ela poderia estar em perigo a fez sentir no estómago. Ele estava deitado tal calmamente, como se estivesse em sono profundo. Mas o seu rosto era de milionário famoso, dos homens mais poderosos da cidade. A noite estava silenciosa, exceto por leave-som de respiração, suave e constante. Lia se sentiu abruptamente na cama. O lençol amassado contra sua pele. Sua mente correndo rápido como rio descontrolado. Algo aplava por respostas, mas tudo que ela tinha eram perguntas e pavor crescente de que poderia ter esse medido, algo muito maior do que imaginara. Levou tempo a seus olhos se ajustaram a escuridão. Algumas coisas estavam fora do lugar. O cairo do cigarro ainda parava no ar, misturado com toque de perfume intrigante que neo era o dela. Ela olhou para o chão e viu copo quebrado. Os estilhacos brilhando ameaçadoramente no claro fraco. Conflitos de memória começavam a se acumular. E ela desceu a mão a mesa de cabeceira. Suas unhas arranhando a superfície, enquanto tentava se lembrar do evento que, culminou naquela situação bizarra. Os flashes de uma festa, risadas, uma taca de vinho e enteo, apagao de o que mais havia acontecido naquela noite? Porque ela não conseguia se lembrar? Lia estava presa entre o medo e a curiosidade. O homem ao seu lado cômico a se mover ligeiramente, e ela sentiu seu coração pular na garganta. Isso não era normal. Seus instintos o alertavam. Algo não estava certo antes de continuarmos, e o preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Tirar segundo para conferir se você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo vindo em breve. E enquanto estiver lá, aprudo botão de curtir, isso realmente me ajuda no algoritmo. E me conte nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa, incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Lia observava os tracos do homem. A curiosidade começando a superar o medo, quando ele, e de repente se viru, abrindo os olhos lentamente. O que ele viria? E o que ele faria? O Chaus estava prestes a começar. Ela mal podia acreditar que estava a poucos momentos de descobrir o que realmente acontecera. E, naquele instante, novo misterio se desenrolava diante dela como uma sombra, criando uma expectativa angustiante. O que o milionário teria a dizer? Lia quase não conseguiu respirar. Seus olhos se fixaram nos dele. Cada centelha de luz que entrava pela janela parecia amplificar a tensão no ar. As pupilas do homem se dilataram ao focar nela, misto de confuso e sobressalto dominando seu rosto. Ele se levanta de repente, como se choque elétrico tivesse percorrido seu corpo. Quem é você? Lia finalmente conseguiu perguntar. Sua voz soando estranhamente fraca diante do que estava acontecendo, que o homem ainda parecia atordoado. Suas mãos se esfregando no rosto, como se tentasse eliminar a nevoa do sono. Lia? Ele balbuciou. Sua voz rouca e baixa. O modo como diz seu nome fez seu coração acelerar de novo. O que ele sabia sobre ela? O que ele estava fazendo ali? A memória dela ainda permanecia nebulosa. Então, ela viu flash seus olhos. O reconhecimento. Ele sabia quem ela era. Porque isso a deixava ainda mais apavorada?
Havia misterio ali, segredo escondido, cauda silencio. Você neo deveria estar aqui lia murmuru, levantando uma mão como se quisesse afastá-lo, mas sua vontade se esvia. A urgência do momento o envolvia, e o desespero cômico a tomar conta dela. Neo me perguntou. A voz dele tremia. Ele estava claramente tão chocado quanto ela, mas havia algo mais. Fio de preocupação atravesso seu olhar. Aconteceu algo uma festa, acidente e depois esquecido. Mas eu não me lembro de tudo. Ele jurou a cabeça, como se tentasse se lembrar, os tracos de angustia claros seu rosto. Lia sentiu que peso apressionava. Neo eram apenas seus próprios medos, mas agora havia os dele também. O que você se lembra? Ela pressionou, sem saber se queria ouvir a resposta. Havia brinde. E depois voces a música e o neo. E ele balancou a cabeça frustrado. Era tudo tão rápido. E o neo me lembrou. O tempo parecia estagnar enquanto eles trocavam olhares. Uma conexão estranha, intimidadora e eletrizante. Lia entende que neo eram apenas estranhos. De alguma forma, estavam ligados por uma teia de eventos que escapava ao controle de ambos. Mas havia algo mais. Uma sensação de que esse encontro neo era simples. Algo o levava a ela. E ela era parte de algo muito maior. As luzes de cidade atravessavam as cortinas, criando sombras dancantes que se misturavam ao medo que já reinava no quarto. Lia finalmente fica de pé, sentindo a firmeza do chão sob seus pés. Precisamos saber o que aconteceu, ela disse, sua voz agora mais firme. Não podemos deixar isso assim. E ele assentiu, a determinação comicando a inflar seus olhos. Sim, temos que descobrir. Enquanto os dois se preparavam para enfrentar o que estava prestes a ser revelado, Lia sentiu que as respostas poderiam não ser o que esperavam. Uma calafrio percorreu sua espinha ao pensar sobre o que poderia ser escavado seu passado. E o que mais havia naquela noite misteriosa, além das sombras e dos ecos de festa, quando abriram a porta do quarto, novo paver surgiu. O mundo do lado de fora estava mudado, os murmúrios de vida lá fora agora pareciam mais amicadores, como se algo os observasse na escuridão. E quando grito distante eco na noite, Lia se virou para ele, os olhos arregalados. Você ouviu isso? Ele estremeceu e a expressão seu rosto era de puro terror. O que estou acontecendo? E meio ao caos que se aproximava, as perguntas estavam apenas começando. Lia olhou para a porta e sentiu o coração disparar. O grito distante ainda reverberava sua mente como eco sinistro, levando-a questionar tudo. A adrenalina correu por suas veias, ofuscando o medo e trazendo uma nova clareza. Precisamos ser, agora, disse, puxando o pelo branco. E ele hesitou. Esse aquilo que nos encontra já estava lá fora? Esse tom era mistura de receio e urgência. Havia uma verdade aterradora suas palavras, e Lia não sabia responder. Sentiu o estômago revirar. Determinada, Lia abriu a porta devagar, creak agudo cortou a tensão do momento. Uma escuridão opressora a aguardava do lado de fora. O corredor estava vazio, mas ela não sentia que poderia se dar ao luxo de baixar a guarda. Arranhão agudo a fez pular. O que foi isso? Sussurro. O olhar fixo nos seus olhos. Não sei, mas temos que ir. Ele estava quase regindo agora, imperando-a para fora do quarto. Lia nunca o tinha visto tão decadido, e isso a assustava e tranquilizava ao mesmo tempo. Eles começaram a correr pelo corredor estreito. Passagens que pareciam se apertar medida que avançavam. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas por passos apressados e o som de suas respirações ofegantes. Qual longe estavam de segurança? Aquelas últimas imagens de festa invadiam seus pensamentos, flashes de luzes, risadas,
Tudo se misturando com uma sensação indescritível de terror. Ela se voltou para ele. Precisamos nos lembrar. Algo aconteceu naquela noite. Neo passo. E como se estivesse coberto de neblina. Ele se detive brevemente, segurando a cabeça com as mãos. Mas eu sei que tinha algo muito errado. Lhe sentiu calafrio. A conexão entre eles estava ficando mais intensa. Eles não eram apenas vítimas. Estavam entrelaçados nessa teia de mistério. Porque ela sentia que suas memórias estavam se entrelaçando. Enquanto avançavam, Lia ouviu sussurros vindos de uma porta entreaberta. Era como se o próprio espaço estivesse respirando. Ela hesitou. As sombras parecendo angular seu redor. Neo é perigoso, e ele advertiu, puxando-a para longe. Mas, de algum modo, Lia não conseguia resistir. Curiosidade e medo a puxavam como ima. Eu preciso saber, disse, tirando seu braço de seu alcance. Antes que pudesse reagir, Lia empurra a porta com força. O que se revelou do outro lado fez seu coração congelar. Havia uma sala caia de objetos que pareciam ter saído de pesadelo. Fotografias, anotacos espalhadas, tudo sobre els momentos que não sabiam que tinham vivido. Mas havia algo mais. Uma luz piscando ao fundo. Lia, você não sabe o que está fazendo. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro dela. Seu olhar estava caio de pavor desviando-se dele. Lia foi, a mesa central. Seu coração disparava a cada passo. Envelope estava ali, bem visível, como se estivesse à espera. Com mãos trêmulas, ela o pegou e o abriu. Suas palavras dancando na escuridão. Mas o que lua disse paralisada. Era uma mensagem, clara e direta, que permitia algo inesperado ultimato. E a assinatura no final fez sentir-se tanta. O calor no rosto dela disparou como sinal do alarme. Precisamos ser daqui agora. Ele puxou seu braço de novo. Mas Lia estava perdida naquela revelação. A peca final da quebra-cabeça que permitia desvelar algo muito, mar que a manifesta. O que exatamente eles tinham feito? E como estava por trás daquela mensagem? Os passos de alguém ecoaram pelo corredor. Lia olhou para o homem. Seus olhos arregalados de terror. Você está certo, temos que ir. Mas quando tinaram voltar, a porta se fechou mostrando ensurdecido. A escuridão os cercava. E agora, a única saída poderia ser o que restasse de seus segredos esquecidos. Agora saberemos de uma vez por todas, Lia sussurrou. O pânico misturando-se com uma estranha sensação de determinação. E lá fora, o eco de grito familiar caminhava cada vez mais perto. O silêncio preenchia a sala enquanto Lia tentava processar a mensagem que acabara de ler. O papel em suas mãos parecia queimar. Como se a verdade querer desvanecer. O cairo de mofo e o peso de escuridão o envolviam, tornando mais difícil respirar. O nome da grito ecoava do lado de fora da sala trancada, e medo primitivo disparava dentro dela. Lia precisamos ser. E ele estava quase em pânico, seus olhos cruzando tudo o que os cercava, procurando uma saída, uma solução. Mas o olhar dele estava fixo em algo atrás dela, e ela sentiu arrepio na espinha. Ela virou-se rapidamente, impulso instintivo. A luz piscante agora parecia mais forte, e a sombra projetada na parede atrás dela se alongava de maneira grotesca. Era alguma coisa, uma forma, algo que não deveria estar ali. O resor de passos se aproximava, cada vez mais claro, mais iminente do tempo parecia parar. Lia queria gritar, mas nada saiu. Em vez disso, pensamento corta sua mente. O que eles estavam escondendo? O envelope sua mão agora parecia uma ancora, segurando-a mar de escuridão. Eu conheço essa mensagem. Eu já six. Eu sonhei com ela? Lia murmurou, forcando as palavras a serum. A confuso a consumia,
Massa necessidade de entender era mais forte. Neo podemos ficar aqui. Alguém está vindo. Eles movia inquieto. Pulseiras de suor paralando, sua testa. Sua voz era apenas sussurro. Mas Lia sentia a ansiedade rastrear o ar, e então veio back. A porta do corredor foi batida com força, fazendo com que os dois sobressaltassem, olhando fixamente para a entrada que os separava de qualquer possibilidade de escape. Por favor, Lia? Pense. O que poderia fazer isso? Ele aponta para o envelope suas mãos. Sua voz tremia como moços à flor de pele. Essa mensagem pode ser uma armadilha. Precisamos ser. O instinto de sobrevivência toma conta, mas a culpa a paralisava. O que havia acontecido, de fato, naquela festa? Ela tentou recordar, mas era como tentar pegar fumica com as mãos. Era uma história empedicos, uma memória distorcida, que adixava tanta. Ruídos de corredores vazios apareciam, mas agora havia som distinto. Sussurros, quais melodiosos, Lia neo podia acreditar no que estava vindo. Venha, Lia você lembra venha era uma voz familiar, doce e perturbadora ao mesmo tempo. Ela olhou para ele, os olhos cheios de terror. Você ouviu isso? O que estou acontecendo? Ele balancou a cabeça, mas a dúvida estava escrita seu rosto. E como algo estivesse chamando você? Precisamos ser agora. Olho isso vai nos encontrar. Ele estava quase desespero, o tom de voz dele subindo, mas algo na forma como ele disse, ele fez-lhe hesitar. O que quer que estivesse escondido além daquela porta comunicava a parecer mais chamado do que uma amiga. O olhar fixo na luz piscante sua mente refletia o limiar entre o medo e a curiosidade, entre o passado esquecido e o presente aterrorizante. Ela viru lentamente, dirico a escuridão. Eu preciso ir. Eu preciso saber. E assim que fez o primeiro passo, a luz piscou novamente, seguida de silencio ensurdecido. A porta atrás deles parecia começar a abrir, uma brecha de luz revelando algo que Lia neo estava pronta para encarar. O que estava lá fora era uma promessa ou uma maldição? E o eco gradativo do grito familiar parecia agora ser aviso de que os segredos de festa neo estavam prontos para serem revelados e que o verdadeiro terror estava apenas começando. A luz piscou uma última vez antes de finalmente se apagar, deixando a sala envolvida na escuridão mais profunda que Lia já experimentou. O eco da porta rangindo era apenas o prelúdio de pesadelo carnioso. So o som de respiração entrecortada dela e de su companheiro interrompia o silencio opressivo de o instinto de Lia a impura passo à frente. Enquanto as sombras dancavam ao seu redor. Eu estou indo. Gritou ela, mesmo sem saber alguma viria. Mas o eco de sua própria voz a fez hesitar. O que ela buscava lá fora? Respostas? Liberdade? Ou talvez destino ainda mais horrível? As paredes pareciam fechar ao seu redor enquanto avançava, e frio cortante a envolvia como uma camada de gelo. O chamado vocal que antes parecia doce agora estava distorcido, semelhante a sussurro maligno disfarçado de carinho. Venha, Lia seguro é tudo uma ilusão. Ele apuxa de volta. Sua mão firme segurando o breco dela como ferolho diante da porta. Neo o que isso? Neo pode ser verdade. Mas Lia estava estado de trance, o envelope ainda queimando, sua mão. Sua mensagem ainda prendendo sua mente. Segredos, mentiras, coisas que estavam enredadas. Ela estava a passo de redescobrir quem era e o que o longe estava disposta a ir por isso. Lia, você precisa me ouvir. Se você abrir essa porta, pode neo haver como voltar. O medo sua voz estava visível, mas Lia sentia que precisava continuar. Era como a estranha voz do outro lado estivesse fundindo com suas memórias,
Uma melodia hypnotizadora, que atrae para abismo, de conhecimento sombrio. Ella alhu para ele. Seu rosto polido e marcado pela ansiedade. Cada oso seu corpo gritava por ela para recuar, mas algo impedia. Ela segurou a maquinita com uma mão tremula. Que uma onda de cor gema invadiu. Esta sendo. Ele tentou impedi-la novamente, mas os dedos escorregaram pela maquinita. Impulso, lia girou a maquinita e empurrou a porta. O rangido e como lamento de uma alma perdida, e enteo, a luz de fora a atingiu com força. Era uma cena de terror. Corpos estavam quedados piso coberto de danças interrompidas, risos congelados rostos agora pálidos. Algo na atmosfera a fez sentir que aqueles que estavam lá neo esse forum, mas estavam ainda presentes, alguma forma grotesca. E no meio de sala, uma figura se destacava, como brilho perturbador nos olhos. Era familiar e ao mesmo tempo, totalmente alheia. Você se lembro e ele diz, sua voz baixa, mas penetrante. Ela o reconheceu. Era amigo de festa, alguém que não deveria estar ali. Você veio mim, como deveria ter feito antes. A sensação de girar no fundo do estômago invadiu. O que aconteceu aqui? Seu tom foi mesmo sincero do que uma pergunta. Segredos são difíceis de manter-lia. Às vezes, tem vidas próprias. E ele sorriu, mas havia algo no gesto que não era humano. No fundo, algo cômico a se agitar. As sombras na sala pareciam ganhar forma novamente. O sussurro aumentava, e Lia percebeu que ela não estava sozinha. Não apenas na sala, mas algo muito maior dat o terror envolveu. Enquanto a antiga melodia comava, ela tentou desesperadamente recordar a verdade de festa, as histórias entrelaçadas nos segredos. A cada segundo perdido, as voces aumentavam, coro fantasmagórico exigindo respostas, e assim que ela levantou o olhar. Os rostos ao redor dela se contorceram expressos conhecidos. Eram todos aqueles que ela conhecia, e todos estavam passo mais perto. Lembra-se, Lia sua historia não terminou. A voz ressu como eco de lugar esquecido, e a pergunta emergiu. O que seria preciso para confrontar o que sua memória se tornara? Mundo de misterios cercava, e Lia sabia que a única saída era enfrentar o que temia. Mas quanto mais se aproximava de verdade, mais o relógio do destino parecia avançar. Ela estava presta a descobrir que às vezes, o que nos comava não éramos nós, mas algo mais profundo, algo que não descansaria que todos os segredos fossem revelados. O horror apenas comunicava, e Lia seu caminho sem retorno, mas seu coração pulsava, e com ele vinha a pergunta. Seria essa a verdade que estava disposta a abraçar, mesmo que isso significasse perder-se para sempre? A primeira respiração de Lia foi como grito sufocado. A sensação de estar cercada por rostos familiares, mas distorcidos pelo terror, a paralisou. Ela sabia que conhecia cada uma daquelas expressos. Cada pessoa ali tinha uma história compartilhada, momento de alegria que agora se transformara em pesadelo. A figura a sua frente, seu amigo de festa, aproximou-se, e mais uma vez Lia sentiu seu coração desesperar. Por que você fez isso? Ela sussurrou, ainda agarrada à maquinita de porta, como se isso pudesse encorá-la na realidade. Por que você precisava ver o único jeito de compreender? E ele respondeu, o tom caiu de uma tristeza oculta. Você acha que é pelo bem deles, mas as mentiras nos mantem mais longe do que você imagina. A sala ao redor parecia pulsar, como se uma energia invisível estivesse seguindo a vida das pessoas. O som das voces aumentava, formando sopro continuo que a envolvia, arrastando-a para dentro das lembranças que ela tinha escolhido esquecer. Lia olhou para trás, buscando o conforto de seu companheiro, mas ele estava tremendo,
Paralisado Pelicina, a frente. O suer escoria pella sua testa. Formando caminho de panico en cuanto que balbuciava palavras que ela neo conseguia compreender. Era como se as sombras tivessem vida propria, debrando se e se contorcindo, formando contornos de rostos conhecidos. Cada olhar parecia exiger uma confissão, uma verdade que lia neo sabia se estava pronta para entregar. Elas estavam ali, esperando, exigindo que seus segredos fossem expostos. Você neo pode ficar de pé, lia este tudo sob controle. E ele finalmente beru, sua voz já falhando. Mas lia sentia que essa era uma mentira. A única coisa sob controle era o destino sombrio que a aguardava. Eu posso enfrentar tudo isso. Ela se desafia, tentando convencer a si mesma bem como ao amigo eco de bravura frente ao terror que a cercava. De repente, uma onda de memória a atingiu como soco. A primeira festa, a risada espontânea, o instante que ela fizera voto de que nunca abandonaria aqueles amigos. Grito interno comicua e cor. Você deve lembrar nesse momento. Sussurro esse destaco nos outros, cortando a cacofonia. Era chamado baixo, sedutor e sinistro. Lia, venha et nos, descubra, quem você realmente? Seus alhas se irregularam com a verdade crua. As coisas que ocultara, os medos que neo asara em querer estavam prestes a emerger. Assim que ela avançou, o grupo se dividiu como mar, preparando o caminho, uma passagem para a escuridão que reconhecia tal bem mas que temia afrontar. Ela hesitou. O coração pulsava suas temporas. Esse neo gostar do que encontrar? O pensamento timava voltar. Mas a força que mantinha seu corpo preso ao chão estava mais forte que qualquer recio. O caru alia que neo poderia fugir e a verdade neo a deixaria em paz. Último impulso, seus pés se moveram. A coragem finalmente dominando todos seus instintos. Mas quando lia cruzou a linha que os separava, as expressos de seus amigos mudaram, revelando pavor profundo, transformando-se algo que ela nunca esperaria. Vislumber fugaz de algo obscuro cruzou seu campo de visão. Seria aquel o momento que todos os segredos se revelariam. Ela estava apenas cavando sua própria cova? Lia estava no limiar de entender a dolorosa realidade de sua história. O que aconteceria quando finalmente a verdade emergisse? A pressão no ar cresceu. O pânico a envolveu novamente como manto pesado, enquanto as sombras se acercavam mais. A pergunta reverbera sua mente. Et onde você iria por verdades que poderiam te despedacar? Quando o sino distante su, o universo pareço prender a respiração. O que vinha a seguir poderia mudar tudo. O acabar com ela para sempre. Lia sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. A sala, antes caia de risadas e alegria, agora era abismo. As paredes pareciam se fechar, e cada rosto que a olhava era espelho da medo profundo. O eco de seu próprio coração baixa forte seus ouvidos. Cada batida parecia uma contagião regressiva. Lia neo? O grito de seu amigo resu, mas era tarde demais. Ao avancar, ela deixara a segurança de negação para trás. A luz sutil que antes iluminava os rostos agora se apagava, revelando apenas sombras distorcidas. E essas sombras estavam lhe dando as boas-vindas a segredo sombrio. Ela engoliu seco, sua garganta apertada, uma mistura de medo e determinação. As vozes murmurantes crescendo, intensidade agora sovam como lamento coletivo, chamado que parecia vir de profundezas que lia neo usava explorar. Era como se as paredes de sala tivessem preservado os ecos de suas memórias e agora as expusessem como filme de terror ao avesso. Você neo deveria ter vindo aqui uma das vozes sussurro. Como se,
sabes algo que lea ainda neo conseguia compreender. Perdida entre a curiosidade angustiante e a necessidade de ser correndo, ela hesitou novamente, mas então, uma figura emergiu de escuridão, olhar que lea reconheceria em qualquer lugar. Era a sua melhor amiga, mas seu rosto estava pálido, os olhos redondos de desespero. Lea, você precisa parar. Naoka. A advertência a atingiu como uma superfície sombria, mas havia algo seu olhar que a deixou ainda mais intrigada. O que era tal adorador que ela não poderia saber? O grupo parecia estar em agonia, as bocas se movendo, mas os sons não se transformavam em palavras. Lea se sentia presa no meio de pesadelo coletivo. Por favor, me diga o que está acontecendo. Imploro, sua voz tremia enquanto o desespero tomava conta dela. Mas antes que a amiga pudesse responder, uma onda de energia atravessou a sala. As sombras se agitaram em resposta. E Lea sentiu se puxada para dentro delas, como imã que não conseguia resistir. Era momento de paralisia. Raio de luz brilhou através de escuridão e, atrás desse brilho, Lea viu vislumbres do passado. Lembranças que acreditava ter esquecido segredos guardados a chaves. O primeiro beijo, atraco inesperada, as risadas compartilhadas sob as estrelas. Elas foram de volta para ela com uma intensidade vaciladora. Levante-se. A voz de seu amigo cortou a tensão, quase como comando. Você tem que lutar. Não deixe que eles te controlam. Ela hesitou, as imagens dancavam diante de seus olhos. Enquanto seu passado tentava enterrá-la, Lea percebeu que aquelas memórias estavam atadas a algo muito mais profundo, algo que não poderia entender sozinha. Não posso lidar com isso. Ela gritou, a dor ansiando por liberdade. Então, uma conexão elétrica correu pela sala, como seu próprio ar estivesse vibrando como antecipação de algo colossal. Os murmúrios tornaram-se gritos correntes, exigindo que ela escolhesse. O que aconteceria se ela decidisse se confrontar com seu passado? O que aconteceria se realmente descobrisse o que sua amiga e os outros estavam tão aterrorizados? Nesse instante, algo mudou. A intensidade girou a seu favor, e uma luz estrondosa rasgou o manto da escuridão. As sombras gritaram, e Lea soube que tinha que agir. De repente, a escala se tornava clara, e ela não poderia se esconder mais. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma figura sombria surgiu ainda mais perto dela, sua voz profunda e enigmática sussurrando. Você realmente quer saber a verdade, Lea? Então, prepare-se porque ela pode ser mais aterradora do que você imagina. O mundo pareceu se desintegrar ao seu redor enquanto a realidade se tornava uma tela em branco, exigindo que ela assumisse o controle da história que estava prestes a se desenrolar. Lea sentia que a hora da verdade finalmente chegara e a única coisa que podia fazer era enfrentar o que vinha a seguir. Mesmo que isso custasse tudo o que ela conhecia, adiantao, como o coração batendo aceleradamente. Ela avançou ainda mais na escuridão, sem saber que a próxima revelação poderia ser o caminho de novo pesadelo ou a libertaco de todos os seus medos. A escuridão a envolveu como manto pesado, cortando qualquer vestigio de segurança que Lea havia trazido consigo. A cada passo que dava, uma avalanche de memórias e emoções a cercava. O lamento das vozes cresceu, quase como mantra que a conduzia adiante. Ela havia cruzado limiar. Não havia volta agora da figura sombria que se aproximava tinha ar ameaçador, mas havia algo sedutor em sua presença. Lea fixou os olhos naquele rosto indistinto, tentando discernir qualquer detalhe que pudesse lhe oferecer uma pista. A voz profunda ressoou uma vez mais, descendo como eco no fundo de sua alma. Os segredos temem preco, Lea. Não se esquica disso.
Ela feshu os alhas por breve momento. Inteo resignificu a realidade diante de resi. A luz intensa que acercava piscu, revelando vislumber de uma verdade que ela nunca havia compreendido completamente. Uma sala, no mesmo lugar onde agora estava, fazia parte do seu passado. Os rostos familiares se distorciam nas sombras, e o pânico crescia seu peito. Por que você não se lembra? A figura sombria perguntou. Sua voz moldada por uma curiosidade morbida. O que você fez para esquecer? A adrenalina disparou sua corrente sanguínea. Como assim o que fazera para esquecer? As lembranças estavam voltando como furacão, cada uma mais devastadora que a outra. Rosto na multidão chamo sua atenção era o dela. O seu mais profundo e triste segredo. Lia tomo falago e decidiu se aproximar daquela verdade. Eu não sei do que você está falando. Sua voz tremia. Mas havia uma determinação crescendo dentro dela. Eu não vou deixar você me controlar. As sombras pareceram se encolher, hesitantes. Lia sentiu a mudança se manifestar no ar aquela luta era, mais do que uma simples batalha contra o desconhecido. Era o confronto com quem ela realmente era. Balanca entre o que o passado desejava que ela fosse e o que o presente deveria exigir que ela se tornasse. Inteo, number instant paralisante, uma nova memória eclipsa todas as outras. Momento de alegria pura, toque suave, rosadas que dancavam como sinos, uma manha ensolarada. Mas o lado de alegria, havia frio cortante, uma treco que cortava sua confiança. O coração de Lia se contraiu. Els esteo aquilia? Se você não se esconder, els veo te pegar, a figura sombria insistiu. Sua voz ainda mais baixa, que sedutora. Ela abriu os olhos e se voltou para o grupo de amigos ao seu redor, agora parecendo que suspectos. Havia desespero seus olhos. Havia aviso implícito na maneira como os susurros pararam. Lia estava sozinha na linha de frente, encarando os demônios de sua propriamente. Eu sei quem você é. Ela gritou. Sem se preocupar sur confusa. Eu não vou deixar o passado me domina. As sombras tremoram, como se suas palavras tivessem poder inesperado. Com cada respiração, Lia sentia que aquela batalha interna não era apenas para salvar a si mesma, mas também para libertar todos aqueles que estavam presos nas sombras como ela. Era como se a luz de verdade começasse a fulgurar, uma penumbra iluminando todas aquelas figuras, mas quando viu movimento atrás dela, seu coração parou. Uma nova figura reforçou a escuridão, uma figura que parecia eco de sua própria história. O que aconteceria esse eco não fosse apenas fantasma do passado, mas uma parte habilidosa do presente. Seu corpo congela enquanto a sombra se aproximava. As perguntas zuniam sua mente, misturando-se com a descoberta do que estava por vir. Ela precisava saber mais que custo? Lia, a figura chamada ecu, sussurro aguicado como uma lâmina. Você realmente quer saber a verdade agora? E nesse instante, Lia percebeu. Era hora de enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela. A pequena luz de esperança que brilhava dentro dela poderia não ser o suficiente. Mas a necessidade de saber a verdade era mais forte do que o medo de eu elevar a voz contra aquela presença ameaçadora. Ela fez uma escala. E a sala, agora pulsando com a tensão do que estava por vir, aguardava o próximo movimento da verdadeira batalha de Lia. O que ela descobriria sobre si mesma poderia não apenas mudar sua vida, mas poderia também condená-la. E, à medida que a sombra se aproximava, uma última pergunta para no ar. Quem seria a verdadeira amiga? A figura que se aproximava tinha a aparência de amigo e inimigo, uma dualidade que fazia Lia hesitar.
Elese tornu simbolo de tudo o que ela tentava esquecer. Bloqueo nas memorias que se aglomeravam como uma tempestade, prestes a se romper. Cada passo que ele dava era como golpe su pido a sensação de que a verdade estava prestes a ser brutalmente revelada. Você não pode escapar, Lia? O que você fez ainda está vivo dentro de você. Ele diz, sua voz baixa. Mas ressoando com uma certeza que já leva suas veias. Ela levou passo para trás. A defesa instantiva. O espaço ao redor parecia se encerrar. As sombras alongando-se como se quisesse magarla. O medo invadiu. Mas a determinação também cresceu. Não tenho medo de você. Sua voz ecoou na sala, fazendo as paredes vibrar. Mas dentro dela, uma tempestade ainda se formava. Medo? Não se trata disso. Ele murmurou, inclinando-se para mais perto. Você está lutando contra si mesma. Tem certeza de que quer abrir essa porta? O que você encontrar do outro lado pode ser a sua ruína. Cada palavra era como uma lâmina afiada, cortando por trás de sua coragem. Lia fechou os olhos mais uma vez, buscando a centelha de esperança que ainda ardia dentro dela. A imagem de sala da infância, caia de risos e luz, a atacou novamente, misturando-se com sombras de treco e perda. Havia uma parte dela que queria se esconder. Se encolher na escuridão, mas outra parte gritava para enfrentar a verdade. Não importa quão dolorosa. Você não entende. Ela disse, tremor na voz. Eu não, sou mais como fui. Eu escolhi mudar. As palavras saíram como rugido feroz. Cada sílaba uma declaração de guerra contra as forças que tentavam dominá-la. Mas a figura escura apenas sorriu. Sorriso que não alcançava os olhos. Mudanças não são tão simples. Cada decisão traz consequências. E você vai pagar o preço. Nesse instante, uma onda de luz o envolveu. Intensamente brilhante e inesperada. Era como se projeto tivesse acendido no seu interior, trazendo à tona todas as memórias que ela havia enterrado. Viu rostos, risadas, e enteo. Uma cena sombrio grito silencioso na noite. Uma treco escondida sob a superfície. Seu coração disparou enquanto a verdade começava a brotar. Lembro-se do impacto, algo que havia prometido nunca relembrar. Eles não podem saber. Ninguém pode saber o que aconteceu. Ela gritou, quebrando o fatico que a mantinha cativa. Sentimento de urgência o invadiu. Esta era a hora do confronto. Não com ele, mas como o segredo que a mantinha presa da figura riu. Uma risada sinistra que refletia o tumulto su peito. Se você não enfrentar isso agora, nunca será livre, Lia. E aquela risada ecoou nas paredes da sala, misturando-se aos lamentos que agora pareciam mais próximos. Como se fossem os gritos de passado esquecido, finalmente emergindo. Lia sabia que estava à beira de algo monumental. O peso de escala estava suas mãos. Então, o que você espera? O eco de seu próprio passado questiona. Seus olhos penetrantes fixados nela. A verdade ou a escuridão? Como coração chamas, sabia que não havia escala não ser seguir em frente. Levou passo audacioso dirico a figura. Era hora de confrontar a sombra e fazer o que nunca teve coragem de fazer. Mas nesta jornada, pensamento se instalou sua mente. O que aconteceria se a verdade revelasse eco ainda mais profundo e perturbador de sua história? E assim, quando o silêncio dominou a sala, Lia percebeu que o verdadeiro horror estava prestes a ser exposto. Ao erguer a voz mais uma vez, ela estava prestes a desvendar não apenas segredos, mas destino terrível e inesperado. Ela respirou fundo e fez a única pergunta que importava. Quem realmente sou eu? O silêncio se consolida como manto passado, preenchendo a sala com ar de antecipação.
Os rostos familiar segura mostravam uma mescla entre terror e esperança, como esse façam sombras de passado que havia sido esquecido. Lia sentia aprecio de uma verdade que estava prestes a ser degenerada. As palavras que seriam de sua boca não seriam apenas o eco de desejo, mas a luz que poderia expor as trevas que se escondiam sob a superfície. Quem realmente sou eu? As palavras serão como sussurro, mas reverberaram como grito de figura diante dela parisa hesitar, seus olhos expressando uma mistura de dor e pesar. Você é o que escolheu esquecer. Lia, respondo ele. Sua voz baixa como lamento. A verdade não se apaga. Ela sempre volta. E hoje não será diferente. Os ecos de lamentos e risadas desvaneciam se. Como se os espíritos ali presentes estivessem esperando ansiosos pela revelação. Lia sentia que a sala o envolvia. Cada sombra cativando-a. Forçando-a a confrontar uma história que, por tanto tempo, parecia labirinto confuso, mas, ao mesmo tempo, familiar. Você precisa entender que a memória é poder e fardo. Disso amigo com uma intensidade que a fez estremecer. O que aconteceu não foi apenas uma festa foi grito de socorro desenfredo que você decidiu ignorar. Lia fechou os olhos, lembranças começando a emergir fragmentos, cada trazendo uma sensação arrepiante. O cairo do perfume, os risos, e então o grito som agonizante que se entrelacava nas risadas. Não posso suportar isso. Ela exclamou, a dor pulsando, su paido. Por que você não me contou antes? Por que dixeram que eu vives assim? Por que às vezes, a verdade é peso muito grande para se carregar sozinha? E ele respondeu, seus olhos transbordando sinceridade. E você ainda podia se reerguer, se esquecer dos passados fardos do passado. Mas agora, não dá mais para ignorá-los. Ela olhou volta, vendo seus amigos jogados nas sombras que dançavam, todos esperando a decisão dela. O que ela escolheria a partir de quel momento moldaria não apenas su futuro, mas o de todos ali. E está pronta para enfrentar a verdade. Lia declara, o tremor sua voz se transformando firmeza. Se isso me libertar, eu he sido. As sombras conquerama se agitar, como se algo estivesse prestes a desabarcar. Então, prepara-se para déspota, a figura diz. E, antes que ela pudesse processar, tudo sua volta como a brilhar, flash ofuscana envolveu. Cada rosto a sua volta começava a desaparecer, e o passado, como uma ponte entre a dor e a dor libertadora, revelava a essência de quem Lia realmente era. Aquele grito, aquelas risadas todos os momentos que ela havia enterrado poderiam ser lembrados de as paredes de sala conquerama rur, e a luz brotou como uma explosão. Lia sentiu energia vibrante. A verdade abracando com todas as nuances do amor, arrependimento e dor. Você é mais forte do que imagina. Lia, sussurrou a figura, enquanto as sombras se dissipavam. Agora, não a deixo escapar. Use essa verdade para moldar seu destino e o destino daqueles que ama. E naquele momento, quando o mundo ao seu redor começou a se transformar, a verdadeira força de Lia ressurgiu. Ela absorveu a luz, a lembrança das conexões que formam ao longo da vida, uma insistência de que a solidariedade e o amor eram o que realmente a moldavam. E eu sou a soma de todas as minhas histórias. Ela murmurou, uma certeza nova iluminando seu ser. E não tenho mais medo. O vazio ao seu redor se dissipou, revelando novo horizonte. Lia, agora mais forte, mais vale a pena, estava pronta para viver. Como pulsar seu coração, ela se despedia das sombras e dos medos que a cercavam. Era hora de novo capítulo de Iasim. Lia do primeiro passo para futuro que escolheu construído, sobre esquecimento, mas sobre esse ataque.
A sala que antes e aprisionava agora se tornava símbolo de libertaco. Sus amigos, embora marcados pelo passado, eram fortes e ainda juntos. Eles eram sua nova luz da ESM. O destino de lia acabou por ser neo apenas osu, mas de todos aqueles que amava. Foi alivio, uma entrega. A verdade havia sido trazida à luz. Agora, a vida começava de novo. Se você se deixou envolver por esta jornada, se inscreva no canal imediatamente para não perder nenhuma história exclusiva que vem por AI. É hora de mostrar seu apoio. Smash o botão de curtir agora para alimentar o algoritmo como sua paiseo. Neo deixa de furor a seco de comentários com suas ricos e teorias sobre o desfecho. E, por último, compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse final impactante. Neo espera segundo mês.